mtazamaji, tuko kwenye TV47 Breakfast awamu ya Jumatatu. Tulikuahidi kwamba tutakuwa tunakuletea makukubumurushia hip hop shwari kabisa. Hivyo basi una nafasi ya kuweza kusema kutuambia kwamba wataka muziki gani wa hip hop tuweze kuchezea. Kule mtandaoni pia naona kwamba umeweza kutuma harafa na kuhusiana na yale ambayo tulikuwa tukijadiliana, polisi kuweza kuingia katika gari la yule ambaye amefanya hatia. If you have traffic violation, I think it's only fair to be summoned to court to pay the fine. Na uendelee with your day, sio polisi kuingia kwa gari lako. Ni Ibrahim Brian. Ibrahim, naona kwamba kabisa umekuwa fan mkubwa sana. Ibrahim, bado unaendelea kusema this BBI thing is just a hype. The handshake seems to be close yet too far. Na Kobe Bryant, a retired veteran basketball, very sad. Kisha unasema kwamba huenda mitambo yetu ina shida. Tayari tumewasilisha na itakuwa sawa kabisa. Anthony Rono following from Nakuru. Karibu sana Emmanuel Tere. Na kulingana na mtangazaji mwenzangu Corazon Sefan, bila shaka ni masuala ambayo yanaonekana kuzungumziwa. Fiona Kenga namuona ametumwa, ametoa kutoka tuseme ibara kutoka kwa katiba, akasema Act number 1 of 1968 anasema it shall be lawful for any police officer in uniform to stop any vehicle and for any police officer, licensing officer or inspector to enter any vehicle, to drive any vehicle or cause any vehicle to be driven upon reasonable suspicion of any offense under this act, to order and require the owner of any vehicle to bring the vehicle to him. So ni kama ni sheria nzuri sana Corazon, inakubalika katika masuala ya katiba. Naam, tuliweza kutaja, ingawa wewe uliweza kusawazisha na yale masuala ya filamu kwamba polisi ana haki ya kuingia katika gari. Basi inaonekana Mildred Ati alikuwa hajajua kwamba si haki vile alivyokuwa akisema. Ila tuliweza kujiuliza Emmanuel Terere, je, kabla hatujajiuliza kama alikuwa amekubaliwa kukiuka sheria au hajakiuka sheria, alivyoandamwa na polisi kule kwake, ilikuwa ni haki? Labda sasa ndo kukamatwa kwake ama polisi kuingia gari ni inafuata katiba, lakini je, kuandamwa na kufanyiwa hivyo obela, je, ni ukweli ni haki ama alifanywa vibaya? Naam, lakini sasa tuweze kuangazia taarifa ambazo zinakuhusu na zinatuhusu pia sote katika magazeti. Gazeti ya The Standard ukurasa wa kwanza, Uhuru and Raila take handshake to US prayer talks, kwamba sasa kwa mara ya kwanza baada ya uwiano na uridhiano kati ya Raila Odinga na Rais Uhuru Kenyatta, wamealikwa kule Washington mwezi wa Februari tarehe 4 na tarehe 6 hadi tarehe 6 ili kuweza kuonyesha dunia ni kipi ambacho waliweza kufanya vema waweze kupata ule uwiano kati ya upinzani na serikali. Sijui ni kipi kiko kwenye Daily Nation ukurasa wa kwanza. Bila shaka ni Ruto allies retreat to counter Raila wave. Na mimi tumezungumzia ili haswa na kwenda kule na Ivasha angazia masuala yao kuhusiana na BBI, ripoti ambayo watu wengi wamezungumzia kwamba ilikuwa imeleta mgawanyiko mkubwa, lakini sasa baada ya Murkomen kuonekana kuwepo Mombasa na vile vile sasa wao wanakwenda katika maeneo ya Naivasha, ndio tunasubiri kujua mawimbi yale ya kisiasa kuhusiana na wale ambao wanamuunga mkono naibu wa rais na vile vile wale ambao wanamuunga mkono aliyekuwa waziri mkuu Raila Odinga. Je, ni mawimbi haya yanaelekea wapi Corazon? Labda pengine ndio katika ukurasa Now the Star ukurasa wa kwanza. Shukrani sana Terere Mutunga. I was not bribed over 2013 Raila case. Aliyekuwa jaji mkuu ukurasa wa 4 na wa 5 anatoa taarifa kwamba yeye hakuwahi kupata hongo kuhusiana na masuala ya kesi za uchaguzi, lakini kinachofurahisha sana ni amesema kwamba yeye hajawahi kujisumbua sana na masuala ya legacy, kwa sababu waamini kwamba mtu anaweza kupata legacy katika taifa la Kenya, lakini tutaangazia moja kwa moja. Tena ningelipenda tuanze na swala hili ambalo lipo katika ukurasa wa kwanza wa The Daily Nation, kwamba sasa kule chini New Bishop ordained at Africa Inland Church AIC weekend hii, Rais Uhuru Kenyatta na naibu wake Daktari William Ruto walipatana kule AIC Milimani Church humu jijini Nairobi, na ilikuwa ndo mara ya kwanza wao kupatana hadharani baada ya muda mrefu sana, na tunazo picha ambazo zinaonyesha kwamba uhusiano wao unaonekana wa karibu sana, na hii ni baada ya habari na taarifa kutoka sehemu mbalimbali na ishara kwamba walikuwa na mgogoro kati yao.
Lakini ni wazo ambalo watu wengi wamezungumzia sana kwa Razon kuhusiana na hili. Unasikia mtu anasema kwamba je, kweli kuna mgawanyiko baina yake na Rais Uhuru Kenyatta? Na nakumbuka kwamba katika mahojiano na runinga moja angesikiza akisema kwamba mimi bibi yangu ni Rachel na bibi wa Rais Uhuru Kenyatta ni Margaret, lakini kufika ndoa ya kisiasa bado tuko sawa. Yeye alizungumza hasa kuhusiana na hilo, kumaanisha kwamba ule utaratibu ambao ulikuwa unahitajika kuonekana kama kuna mgawanyiko baina yao ama haupo. Naam. Na mtazamaji, kumbuka kwamba hata wewe una nafasi ya kuweza kujadili haya na kuchanganua moja kwa moja pamoja nasi. Tumia nambari ya SMS 22047, nitapakua maoni yako hewani, ama uweze kupiga simu moja kwa moja. Nambari ya simu iko pale chini, na mitandaoni pia tupo. Kupitia Facebook ni TV47 Kenya, Twitter ni @TV47KE, @Fan3, @Terer Emmanuel, bila shaka 21 kunradhi, @Terer Emmanuel 21. Zungumza na sisi, tuambie kama unatufuatilia sasa hivi. Najua Facebook tuko live sasa, minajili kubwa, andika arafa hapo chini, tutapeperusha hewa. Naam, wanasema kwamba ukisema 21 wanashangaa kama una miaka 21 live. Kwa kule mubashara, mtazamaji, tunaungana na Advice Mundalo ambaye ni political scientist na pia ni mchanganuzi wa masuala ya kisiasa na kijamii, na alituambia kwamba ataingia siasa mwaka 2022 ama bado anangojea. Advice Mundalo, welcome to the show. Asante. Naam, sijui traffic imekukabia wapi leo? Traffic imekuwa mingi sana na tena niko na homa. Nasikia. Nasema sauti yangu leo ni kama itanitoa kwenye market. Usijali, upo sokoni. Tunazungumza kuhusu kule kukutana kwa Rais Uhuru Kenyatta pamoja na naibu wake Daktari Ruto kwa mara ya kwanza hadharani, na tumeweza kuangalia picha ambazo zilichukuliwa pale. Wanaonekana kuwa na uhusiano mzuri, ila kumekuwa na habari hadharani kwamba kumekuwa na mvutano kati yao. Ni kipi ambacho kinatendeka hapa ni kisiasa? Wino inajaribu kuandika nini? I think Corazon, kitu inafanyika kati ya Uhuru na Ruto is quite evident. Na hata ukiangalia hizi picha, sidhani kama nitakubaliana na wewe kwamba wanaonekana ni kama huu ni uhusiano mzuri. Ukiangalia katika Daily Nation. Kidogo tu. Mary Wambui, tafadhali tuchezee zile picha, Advice pamoja na mtazamaji aweze kuangalia kabla hujakataa. Naam. Ukiangalia Daily Nation top page. Ukiangalia hizo picha na kama mtu wa media basi angalia hii ni picha, hii picha ya kwanza. Hiyo ni picha moja. Ukiangalia hiyo picha, kuna hiyo picha ya pili. Who is interested in the other? They are both leaning towards each other. No. One person is clearly interested in that conversation more than the other. What can you see from this picture? A photo speaks 1,000 words. Kutokana na jinsi ambavyo mimi na mtazamo wangu mkubwa ni kwamba kuna PR. But do these pictures show you a close relationship? Haionekani kwamba inaonyesha mgawanyiko. Naonekana kwamba hata ingawa ni masuala ya PR, kuna uhusiano, ni mazungumzo ambao wao wenyewe wanaonekana kwamba si mbaya, si jinsi ambavyo sisi tunafikiria kama wana. Unajua Terero, mazungumzo kuna kwanga na mmoja anazungumza na kuna yule anasikiza. Na ukiangalia picha in a political setting, yeah, you need to see there is a conversation photo, yeah, and there is a photo that is taken in a manner as if kuna mtu ambaye anataka hiyo picha ipigwe na itoke hivyo. Unapata? Sasa unadhani kwamba hapo naona William Ruto amekuwa so strategic, yeah, and me usema he's not a bad politician. Interest ya William hapa sana ni apige hizi picha. Alijua media itapiga picha. Media itakuwa pale. Na of course ni president na deputy na watakaa pamoja. These two leaders had a choice of sharing this podium. Both of them chose to share that podium. Waliamua wenyewe wote wawili kukutana pale. Only one person had a choice. Only the president can have a choice. The deputy president has no choice. When the deputy president is given a memo to attend a meeting, lazima ahudhurie huo mkutano. Inamaanisha kwamba rais alivyokuwa na choice, aliamua kuwa pale Daktari Ruto akiwepo pale. Ndivyo. Na yeye ni rais na huyu ni naibu wake. Unaona? Kwa hivyo hakuna, we shouldn't treat it like it's very abnormal for president and a deputy to appear together. The president has a choice. Lakini the deputy has no choice. Kiwango cha siasa ya sasa inaonekana kwamba kulikuwepo na ni kama kuwepo utengano baina yao, lakini kuja kwao sasa hivi ni kama kutuambia sisi wananchi kwamba kile ambacho tulifikiria si ukweli, wako katika uhusiano mzuri. Hiyo ni kitu mimi naita fallacy. Hiyo ni kitu mimi nitakwambia that's a political fallacy. Hawa watu kama wangekuwa Ruto ni opposition leader na Uhuru ndio yako serikalini,
we could read that. But these are two individuals in the same government. Two individuals in the same government. Hiyo inamaanisha kwamba rais lazima atakutana na naibu wake at one point or the other. Ni kama ukifanya kazi TV47, hata umchukie mdosi aje, kuna wakati utakutana naye kwenye mkutano. Yeah? Na mkikutana naye kwenye mkutano na ujibu swali, haimaanishi sasa mmeanza kupendana. Wanasema kwamba ni ndoa ya kisiasa. Mtazamaji, nawe pia tupe maoni yako kuhusiana na ule mkutano kati ya Rais Uhuru Kenyatta pamoja na naibu wake, na hata zile picha ambazo zinaonyesha kwamba sasa wana uhusiano mzuri. Nambari ya SMS ni 22047. Katika ukurasa ule wa kwanza, Ruto allies retreat to counter Raila wave. Kwamba sasa wale viongozi ambao wanapatana ama wanaambatana na tangatanga, wanaambatana na naibu wa Rais Daktari William Ruto, wameenda kule Naivasha, na kuna kanda ambapo Moses Kuria alijaribu kuyakinisha ni kipi ambacho wanaenda kufanya kule Naivasha. Tazama. We are going to Naivasha now, and we have got over 180 members of parliament from Jubilee we are going to do two things in Naivasha. One, that is a Jubilee parliamentary group, because parliamentary group is MPs and senators, and all those people who are there are MPs and senators from Jubilee and from friendly, like-minded members of parliament. Two, we are going to start planning our 2022. It is not criminal. You cannot go and give ODM the mantle for BBI juu ajipange huko mbele na sisi tufunge mikono. Tunaenda kujipanga. Thank you. Naam, advice mawazo yako ni yepi kuhusiana na haya? Na pia katika gazeti hizi Kipchumba Murkomen amejaribu kusema kila mbunge ambaye anahusishwa na Jubilee alialikwa, ila waliamua kujitenga wenyewe. Ni kipi ambacho ni ukweli hapa? Mi pale naona confusion. Kwa sababu kitu ya kwanza, huwezi sema unaenda katika mkutano wa Jubilee alafu unasema and other like-minded people. Mwanzo mkutano si wa Jubilee. Because huwezi kuwa na PG meeting ya Jubilee na iko na watu wengine ambao si wa Jubilee. Na ukiangalia tone, unajua in communication, kama watu wa communication, you must be able to look at also what doesn't speak. The tone, the voice. Ukiangalia Moses Kuria, tone yake ni mtu amegadhabika. Hizi ni tantrums za after yeye kunyimwa nafasi ya kuongea Mombasa. Purely. Na unajua Moses Kuria mtu ambaye huwa ana change mind very fast. Katika ukurasa kesho utakutana na Raila, atakwambia unajua Raila is a very good man. So Moses Kuria is just reacting with tantrums. Lakini kitu ambacho nafurahia ni kwamba kuna wakati William Ruto alisema kwamba wakati kulikuwa na mambo ya Jubilee na NASA, na William Ruto akasema wale wanapenda mikutano, mara retreat, mara vitu hivyo, na naona wameanza hivyo vitu sasa. Wameanza zile vitu ambavyo walikuwa wanasema vile rais kama wanatumia. Huenda si mkutano unavodhani, mkutano wa kuhusisha tangatanga, kwa sababu katika ukurasa wa 10 wa The Standard, Senate Majority Leader Kipchumba Murkomen amesema we will be bonding. All Jubilee MPs have been invited. Those saying they have not been invited don't want to come. We will also discuss BBI and how MPs can organize sensitization meeting. Amesema kwamba haijahusishwa na tangatanga wala kieleweke wala nini, ni wabunge wote wa Jubilee. Sijui Terere kama hili linakupaswa lini. Kusema ukweli, on a serious note, utaangalia kwamba siasa ya sasa ambayo inaonekana kama Jubilee ndo inakwenda kuzungumza, wao wanapinga tu kwamba si swala la kuwepo mshikamano baina ya watu wa Jubilee pekee. Kusema ukweli, kuna nia fiche kwao kwenda katika mkutano huo ambao unafanyika kule Naivasha kwa sasa. Lengo lao kubwa labda pengine ni kuweka mikakati ya jinsi ya kukabili jinamizi kubwa hili ambalo linaonekana ODM na mirengo tofauti ikikwenda sana kupeleka swala la BBI. Na iwapo hili Murkomen anavozungumza ni kwamba eti hatujalika wabunge wengine. Alisema wamewaalika wabunge wote wa Jubilee. Lakini kulingana na matamshi yake, advice anasema kwamba kuna watu ambao watakubaliwa kuingia, la jambo ambalo hautajua sasa kama ni swala la Jubilee pekee. Advice. Unakubaliana na Murkomen kwamba huenda Moses Kuria anazungumza kivyake kwa sababu yeye amegadhabika ulivyosema, ila nia na lengo kuu la mkutano wenyewe labda ni nia ambayo inaambatana na BBI kwa ujumla? Hii ni kutapatapa, na Jubilee inaendelea kutapatapa kwa sababu mkutano wa Jubilee ambao uko Naivasha, kitu cha kwanza unafaa kujiuliza ni umeitwa na nani? Because Jubilee has a party leadership structure. Na Moses Kuria
sidhani kama yuko kwenye neck ya Jubilee. Kipchumba Murkomen maybe yuko kwenye neck courtesy of being majority leader, but I don't think wako na power ya kuita all members of Jubilee. Kwa hivyo kitu ya kwanza tujiulize, nani ameita mkutano huu? Yeah? Babu, mkutano ukiitwa very legitimately, then tunafaa tuone umeitwa na Secretary General wa chama. Na tunafaa tuone official communication ya chama. Mkutano hauwezi itwa through roadside declarations na text messages. Kwa hivyo this is purely a political environment, na ukiangalia vema ni kutapatapa kwa hata si Jubilee, ni kutapatapa kwa tangatanga. Babu, they have found themselves in a corner whereby wamejipata ndani ya BBI. Na technically kukua ndani ya BBI ni kukua chini ya Raila Odinga. Kwa hivyo they must strategize. Wengine ambao ni wadadisi wa masuala haya wanasema kwamba huenda basi hiki ni chombo kipya ama kifaa kipya katika vita vya kisasa kwao, kwa sababu tulimtazama Murkomen akinyenyekea kule Mombasani akiita baba, na kwamba sasa wanakubaliana na kura maamuzi katika kuweza kuyakinisha ama kuweza kuleta BBI ama ripoti ya BBI kwa wananchi. Kisha wengine wakasema kwamba ulivyomsikiza vizuri alipotaja hata masuala ya ardhi na TJRC na nini, ilikuwa ni yeye alikuwa anajaribu kuleta what do you call sarcasm? Ni dhana ya kinaya. Ilikuwa ni kama kinaya. Hakuwa kimaanisha sana kule kumpa heshima baba, wala anatumia hiki kama kifaa cha kisiasa. Kitu ya kwanza, mimi kulingana na maoni yangu personally, niliona Murkomen alijaribu sana, kwa sababu pia katika siasa when you go to a political environment where it's hostile, lazima you must derive a strategy ya kwamba you must be able to suit around so that you can be able to pass your message. Kwa hivyo mimi niliona hiyo kuita baba was quite accommodative enough, lakini niliona Murkomen has been cornered wakati alikuwa put to task na Joho, akaambiwa ni referendum or no referendum. And yet just the other day tumeona mdosi wake akiwa against the referendum. And all through tumeona wakiwa wanasema leta hiki kitu katika bunge. Na he was put to task na akasema nini? Akakubali kwamba we'll go the referendum way. The other thing, akakuwa put to task paka akanyenyekea, paka akasema unajua nilikuwa kijana wa mkono wa baba. Hiyo inamaanisha kwamba Murkomen submitted. And I think it is this submission that is causing this retreat, because lazima they must look for way out. You don't think it's a political strategy because other people are saying they are now trying to deny kieleweke an opposition? Mimi kwangu nafikiria kwamba ni mpango tu wa mrengo unaoegemea sana naibu wa rais. Watu wengi walisubiri wakati ule Bomas naibu wa rais asijitokeze, lakini yeye akajitokeza, akakaa na rais, hakuna mahali alipinga. Sasa Murkomen naye kwa upande mwingine ni kama anafuata mkondo wa mkubwa wake ambaye ni naibu wa rais, kwamba wacha tuende huko tuonyeshe hii sura kwamba tuko ndani, lakini hakuna anayefahamu fika kwamba kama kukubali na kuinama mbele ya baba ni ukweli ama ni uongo. Ni jambo ambalo hadi wa sasa hakuna anayefahamu, lakini tusubiri, labda pengine kutokana na mkutano ambao upo katika kule Naivasha ndo tutajua zaidi kama kweli kule kwake kujitolea ama kujitokeza mbele ya baba ama Raila Odinga wakati huo kule Mombasa na ukweli wote ule. Na kama kutakuwa na ukweli, bila shaka utaanza kufahamu kwamba siasa vitendo havipo, vitendo lazima viwepo, na utafahamu fika kwamba hatimaye kutokana na vitendo tutajua Murkomen anayegemea wapi. Naam, advice huoni kama labda kungelikuwa na upande wa upinzani na upande ambao unakubaliana na referendum, basi wangechengwa kisiasa, kwa sababu upande ambao unakubaliana na referendum ni upande ambao unaendeshwa na serikali yenyewe, na wakati ambapo sasa wamefungamana nao bila upinzani, basi wamewachenga wale ambao walikuwa wakitarajia kwamba wawe kwenye upinzani. Lakini wacha kwanza tupokee simu kutoka Kericho. Hello TV47. Hello TV47. Yes, hello. Hujambo mwenzangu, habari ya Kericho? Sana, habari ya nyinyi? Tuko shwari kabisa, salama, karibu. Mwambie Chamge. Chamge. Sorry, nilikuwa nikitaka niseme hivi. Naam. Nakupata, zungumza. Nilikuwa nikitaka nichangie. Naam, changia mwenzangu, uko hewani moja kwa moja. Okay, huyu mgeni. Naam. Anaegemea upande mmoja. Kwa hivyo yani awe upande huu na upande huu. Elewa? Naam.
msipe upande mmoja, ache kwa studio ya changie upande. Aha. Siasa lazima Naam. balance pande hii na pande. Aha. Unapata? Naam, nakupata vema, lakini wewe maoni yako ni yapi kuhusiana na haya masuala ya kura ya maamuzi na upande wa Tangatanga na Murkomen? Na tunaunga mkono watu wote hao pamoja. Naam. Tutapinga na Ruto atapinga. Viongozi wote wawe pamoja. Naam. Naam, shukrani sana, endelea kutusikiza na kutegea TV47. Advice umeambiwa kwamba usiwe upande mmoja kwa sababu uko peke yako hapa katika hili jukwaa. Unahitaji kuwa upande huu. Nitamwambia anasema nini nani? Hatujapata jina lake vema, lakini anatoka Kericho. Nitasema mimi siegemei upande wote, bali mimi husema masuala jinsi yalivyo. Shida ya kusema masuala jinsi yalivyo ni msikizaji ambaye huwa na upande wake. Kwa hivyo kila wakati unaposema jambo ambalo haliandamani na vile matarajio yake, anadhani ya kwamba uko upande ule mwingine. Otherwise sisi tunasema masuala jinsi yalivyo. Sawa basi. Kuna jambo lingine ambalo lilitokea likiambatana kwa ukaribu sana na masuala ya Kipchumba Murkomen na mambo kama yale, kwamba swala la ardhi maeneo ya pwani, swala hilo liliibuka wakati ambapo Kipchumba mwenyewe alisema kwamba baba, tunakubaliana kwamba mimi nilikuwa mtoto wa mkono, lakini tutasemaje kwamba swala la BBI litaleta suluhu, ila bado tuna ripoti ambazo bado hazijatekelezwa, TJRC report, Ndung'u report na mambo kama yale, na akasema kwamba swala la ardhi ni kovu na ni kidonda. Naam, Terere, sijui kama uliyapata kuhusiana na hilo. Watu wengi wanazungumza, angalia aso Mombasa, kuna watu unasikiza mmoja ana hati miliki ya shamba, title deed. Wakati huo mara nyingi katika sehemu ya pwani watu wanazungumzia swala hili la kutokuwepo na mashamba ya ambayo yanaonekana mtu anamiliki. Kuna kunyang'anywa kwa shamba katika taifa la Kenya. Kwa mara nyingi utakumbuka kwamba masuala ya ardhi yalikuwa yamejitokeza haswa baada ya kuwepo na tuseme SGR ya sasa. Watu wengi walilalamika katika maeneo mbalimbali kwamba serikali imekuja ikachukua sehemu fulani, lakini haikuleta fidia kuhusiana na hili. Ni jambo ambalo watu wengi wakigusa kuhusiana na swala la ardhi inaleta muhemko mkubwa haswa. Lakini alivyotamka Murkomen ni kama yeye mwenyewe aliona kwa umbali kwamba sisi kweli kama BBI tutaenda kusuluhisha swala la ardhi kama NLC sasa hivi, National Land Commission. Bado haikuleta dhana inayotosha kuhusiana na hili, haswa kulitokea ufisadi katika sekta hiyo, katika tume hiyo ya ardhi. Naam, advice alichengwa, Murkomen alichengwa na Kutuni, kumwambia kwamba itakuwa vipi utaleta swala la ardhi hapa na umekuwa kwenye serikali. Sidhani kama swala la ardhi zililetwa sana na Murkomen, kwa sababu swala hili lilikuja katika ile report ambayo viongozi wa Coast Region ambayo ilisomwa na Amason Kingi. Na katika siasa ni vizuri tuelewe kwamba kuna kitu inaitwa political baits. Political baits ni vile vitu ambavyo mwanasiasa huchukua ili kuinvoke emotions za watu wa mahali pale. Ukienda Coast, political bait ni shamba. Ukienda Western watatumia miwa na mahindi na mumias. Ukienda kule Nyanza watatumia mambo ya Lake Victoria, water hyacinth. Hayo ni mambo ambayo wanasiasa watatumia ili kupata kitu ambayo nilipenda na Murkomen alisema kwamba tunafaa kuacha kuongea kwa sababu tuko katika serikali sasa. Shida sasa yenye nilikuwa naye ni mtu ambaye alikuwa anaambia, kwa sababu yeye ndio yuko katika serikali, Raila hayuko katika serikali. Kwa hivyo yeye kuambia Raila kwamba awache kuongea, it didn't make sense to me, because watu ambao wanafaa kusolve that issue ni serikali ya sasa. Raila has been in government too. He has been as high as a prime minister in this country. Unajua aliongelea wakati huu, ila alimaanisha kwamba hii miaka yote kumekuwa na hizi ripoti zote. Na hizi ripoti zote zimekwepo wakati ambapo hata Raila Odinga alikuwa kwenye afisi kuu. Wakati wa nusu mkate Raila Odinga alikuwepo. Na nadhani kwamba alifaa kutoa majibu makubwa kuhusiana na hilo. Yeye mwenyewe alikuwepo katika serikali ya Kibaki na akiwa yeye kinara upinzani na vile vile akawa waziri mkuu wakati huo. Exactly. Tuweze kupokea simu ya Gideon, labda anayachangia. Hello TV47. Hello, good morning. Hujambo sana Gideon, good morning to you. How is Narok? Fine, thank you. Welcome. Jua inasema itakuja ama wanajadiliana na mkwa. Naam.
wanasema ni gari inakuja. That is generally okay. Now, I wanted to concentrate on the issue of what has been happening on the proposal at BPI. Yes, yes. And especially what has happened in Mombasa the weekend. Yes, yes. You know, there is this change of tune from the Tanga side. And if you see what Burkomen came to change of the tune, it was a total mind thing. And you also read the moods of the people. And you saw that, yes, if I go on with the confrontation, that means I will confront the whole nation of the false prophet. And definitely, if you see the change of the tune of Burkomen, that means the change of the whole BBI. Now, after Vice President, kuna Duale, and then after Duale, Burkomen. So this was the hierarchy. He was just like standing. That's one point. Second point I want to mention that yes, there is a regional government that yes was proposed on the other side. Yes, yes. I see yes, it is good and it is bad on the other side. It depends on how we are going to tell us how we are going to actually help our people to understand. Because one, you have to know that yes, there will be this the normal national government. Yes, yes. There will be the regional government. Yes, yes. And there will be the national government. There will be little confrontation, and there must be a conference and a very good, well-established conversation so that at least our people should know. And I wish these people and our politicians can be very, very frank to us. How are we going to help the regional government come up with their own budget and all that, so that it to implement or even to complement the county government. Yes, yes. Without confronting the national government. Yes, thank you so much. Thank you very much. Thank you. I don't know if you can allow me. Yes, yes. As you finish up. Yes, yes. Go ahead. Hello. Yes, yes. Go ahead as you wind up. Oh, yes. Thank you. Now, if you can allow. Yes, we are having, we as the master of Naro, we are having our meeting in Tuso. That's the last point. And we may look at the cost thing, that the land issue that has come out. We the master may look at the same. All right. Thank you very much. Look at the same. Thank you very much. Thank you very much. Keep listening and keep it here on TV47. We are here to listen to you. Najua kwamba umetaja kwamba tunafaa pia kufungua swala la regional government and national government ili mtazamaji aweze kuelewa vema. Advice ulikuwa ukizungumza, bado ulikuwa ukitaja Gideon Moi, sijui ulikuwa ukitaja nini, lakini tukizungumza kuhusu masuala ya ardhi na yale matamshi ya Kipchumba Murkomen na upinzani aliopata kutoka Kutuni na mambo kama yale. I think Gideon ni yule ambaye yuko hewani. Sawa sawa. Nilikuwa nasema ndio masuala ya ardhi yamekuwa swala kubwa sana, especially in the coast region. Na swala hili limerudiwa from 1963. They have kept repeating the same thing over and over again. Kila serikali imekuja, waja implement TJRC, waja implement all these reports. But you see, the only way we build a nation is going forward. Yeah, because if we stay in the miasma of just blaming what happened in the past, we will not move. Kwa hivyo ni kuanzia sasa hivi, na tumeona kwamba there is a trajectory. Rais Uhuru Kenyatta ameleta together with the Prime Minister Raila Odinga, wameleta chombo na wakasema kwamba na want to start a new beginning. Hii ni kitu ambayo ilikuwa haijafanyika. Lakini wale watu ambao wanauliza maswali, wanauliza kwamba hawa watu wote ambao sasa wanahusishwa katika hii ripoti wamekuwa katika serikali. Exactly. Na haya yote yamekuwa, na hizi ripoti zote zimekuwa. Exactly. Ndio yalikuwa basi matamshi yake Kipchumba Murkomen. Ni kwa sababu gani sasa tunadhani kwamba kutokea hapa kutakuwa na mabadiliko? What is the difference? The difference is this. The difference is this. The difference is the goodwill. The goodwill seems to be there today. There is a hope of implementation of something. And ukiangalia TJRC report, after ilitoka, ilienda, nobody even talked about it. It went to the shelves and gathered dust. Now, here is another thing that they are calling the BBI. Na unaona kwamba there is a hope of a certain kind. Yeah?
whether kutakuja kulipuka huko mbele hatujui, lakini up to today tunaweza ona kwamba there is a commitment, na si wote tuna agree kwamba katika nchi hii shida kubwa ambayo imeletwa na katika nchi hii ni swala la kisiasa. Until you solve the political problem of any country is when you can solve all the other problems, and they have started by solving the political equation. And therefore there is a hope. Kwa hivyo let us give the BBI a benefit of doubt that going forward wanaweza kuja na wakapata suluhu katika hili swala la ardhi, na si ardhi tu, na masuala mengine mengi sana ambayo yalikuwa kwa ile TJRC report. Let us give them hope because of the goodwill that exists today that didn't exist then. Nitarudi kwako tuulizane kwamba hii goodwill ambayo tunaiona sasa hivi na hii agenda ambayo inaonekana kuwa ni goodwill, tunaweza kusema kwa ukamilifu kwamba ni agenda ya hawa viongozi wawili. Lakini Teresa, sijui kama umesikia kwamba Uhuru Kenyatta na Raila Odinga wanaelekea kule Washington mwezi wa Februari pamoja. Ni masuala ambayo tayari watu wameanza kuzungumza kuhusiana na hilo. Je, kwamba watu walisema kwamba Raila Odinga ni kinara wa serikali sasa hivi kwa sababu mara ya kwanza walimuona ni kama kinara wa upinzani, lakini sasa hivi yupo serikalini. Hata naamini kwamba kuulizwa kwake na Murkomen kuhusiana na masuala ya shamba ni kwa sababu yeye anaona ni kama kucha zake zipo sana ndani ya serikali, ndio maana akaenda kwake moja kwa moja. Kwao kuelekea kule Marekani, nadhani kwamba ni kujenga taswira fulani katika mataifa ya magharibi kwamba Kenya sasa hivi ipo katika na amani fulani. Sasa wawekezaji wa masuala ya kibiashara ni rahisi kuja katika taifa la Kenya. Na naamini kwamba watu waliona kwamba Raila Odinga alihusishwa pakubwa aswa mwaka 2007 na vile vile Rais Uhuru Kenyatta kupelekwa katika mahakama ya ICC. Ni watu katika mataifa mengine waliona taifa la Kenya likiwa katika lindi la kuzama. Lakini sasa hivi inaonekana kwao kuenda katika mataifa ya magharibi ni kubadilisha dhana ambayo ipo kwa sasa. Naam, mtazamaji, basi naambiwa kwamba mchanganuzi mmoja anaungana nasi. Kabla sijaweza kuchukua kauli yake Advice Mwandalo ambaye ni political scientist ako nasi leo hii, basi niweze kukujuza tu ni kipi ambacho tunatarajia kule Marekani. Wamealikwa kule Washington katika sherehe ambayo litakuwa linafanyika, ni sherehe la kitaifa, masherehe ya kitaifa kule Marekani, na itakuwa ni sherehe ya siku mbili. Kile ambacho tunatarajia ni kwamba kutakuwa na joint keynote speakers for at the international lunch. Kutakuwa na chakula cha mchana. The event is hosted by a member of the United States Congress. It is an invite-only affair attended by elite individuals in politics, society, and business. The event is on the sidelines of the National Prayer Breakfast in Washington and will be held on February the 5th and the 6th, and we expect our top leaders to be leaving the country by 4th. Kimathi Charles ambaye ni wakili na mchanganuzi wa masuala ya kisiasa na kijamii anaungana nasi moja kwa moja. Karibu sana Kimathi. Naam, tulikuwa tayari tushaanza kumla huyu samaki, tumebakisha tu mkia, lakini karibu sana. Na nadhani ndio ushikamane nasi bila shaka. Kuzungumzia kidogo, kuna watu walisema awali kwamba ule mkono ambao wanaita handshake baina ya Rais Uhuru Kenyatta na Raila Odinga ni kutokana na shinikizo za mataifa ya magharibi. Na naamini kwamba sasa kule kujenga taswira kamili kwamba tulitekeleza yale ambayo mlituambia kwamba twende handshake, tunakuja sasa katika mataifa mengine hasa tarehe 8. Na ni madai ambayo yaliweza pia kuwasilishwa na kufungamanwa na Musalia Mudavadi ambaye alikuwa anatuambia kwamba haikuwa ajenda yao wale wawili. Advice Mwandalo, kauli yako kuhusiana na hili safari ya kwenda Marekani? Raila Odinga anasema kwamba ni kusherekea uwiano, kuonyesha taifa na ulimwengu kwamba uwiano unawezekana, na tukumbuke matamshi yake Musalia Mudavadi. Wacha tuchukue kwanza simu ya Eldoret. Hello TV47. Hello TV47. Yes. Hujambo mwenzangu, habari ya asubuhi? I'm fine. How is Eldoret, my friend? Eldoret is good. Welcome. Let's have your opinion. Yeah, I wanted to contribute on this show that is going on. Yes. I'm Moses Tisa. Oh yes, Moses. Yeah, say hi to Terer. Yes. Terer, hello. Moses says hello. All right. I've listened to my brother there. All right. I saw what happened in Mombasa. I saw what happened in Kakamega. And of course what happened in Kisii. Yes. BBI has got a political end. Because then, if somebody tells that BBI is going to solve the problem affecting this country, it is a very big lie. BBI is there to settle political scores.
when Murkomen went to Mombasa, actually didn't know that it could be under Raila Amolo Odinga. Today they are meeting in Naivasha because then they are shocked that the person they are calling his name is the person who hosted them in Mombasa, and they actually laid loyalty to him. First, they don't trust Raila Odinga. Second, they don't trust Uhuru Kenyatta. Then third, they want to pursue Uhuru Kenyatta. So they have met in Naivasha to strategize on how they can be able to succeed Uhuru Kenyatta. Lastly, these people told us that is out in Tangatanga that the money spent on this CBI campaign is public money, and therefore they don't want to be party to it. They went to Mombasa. I don't know whose money was spent on that particular day. These people say they don't have time with the referendum. Murkomen went to Mombasa, and whenever Murkomen, that is William Samoei Ruto, the deputy president, who said, fine, we can now be able to join the referendum or whatever. It simply means these guys have been cornered. But the bottom line here is, we as the youth of this country, what has CBI has for us as the youth of this country? Because it is talking about let's get participation and accommodate communities. But my key question here is, what is the position of you in this country? What has Raila Odinga has for you, Ruto has for you, and Uhuru has for you? So that any sober youth in this country, regardless of which political affiliation you come from, let us talk about us. Are we going to create jobs through BBI? Are we going to bring unity through BBI? Because if it is unity, then I should see, because the first meeting that happened in Kisii, I did not see Uhuru Kenyatta in this meeting. I saw Raila Amolo Odinga. The second meeting that happened in Kakamega, I did not see Uhuru Kenyatta. I saw Raila Amolo Odinga. The third meeting in Mombasa, I did see Uhuru Kenyatta. Thank you so much. Odinga. Thank you. Because what we know, politics of this country is about betrayal. If these people are playing games, later on they will betray one another, and then youth will still be asking, when are we going to have employment? Thank you so much. Thank you so much, Tisa. Thank you. Thank you. As you finish up, yes. Now, thank you so much, Tisa, for tuning in. Keep it here, TV47 Breakfast. Sasa una huru wa kuweza kuchangia kutumia lugha ya Kimombo tere. Moses Tisa went to the same school with me, but anapenda siasa sana na alipozungumza yeye mwenyewe utasikiza kwamba yeye anauliza maswali mengi kuhusiana na vijana. Kwa mara nyingi katika masomo yetu yale alikuwa anatetea sana vijana. Sasa katika masuala yake anapozungumza utaona kwamba anasisitiza pakubwa, je, vijana tunachezwa. Sasa hivi Murkomen ujui anatetea na wapi? Ameonekana akiegemea Raila Odinga, lakini sasa yupo Naivasha anatetea nani? Charles Kimathi, tulikuwa tumekula sehemu hii ya samaki, lakini mtazamaji ameweza pia kuleta masuala ambayo labda ungelipenda kuchangia kuhusiana na yale ambayo Murkomen alipatana nayo pale, na yeye anaamini kwamba amechengwa. Nitasema ya kwamba siasa ni mchezo. Na yategemea vile wasakata kadada yako. Kama vile wasakataji wa kadada hujaribu kupiga mpira kila wakati, wakiwa na hesabu katika mawazo yao ya jinsi watakavyomalizia kwa kupata goli ama kupata pointi. Hivyo ndivyo pia siasa uchezo. Na utapata ya kwamba ile hesabu wanayopiga, Murkomen mara nyingi anaweza kuwa ametumwa pale ili kupima joto la upande ule mwingine na kujaribu kuchanganya pande ile nyingine. Na utakuta ya kwamba Murkomen ni kama mdogo wake Ruto. Na mengi ambayo atakayoyafanya ni yale wanaongea na Honorable William Ruto. Na utakuta ya kwamba Ruto ni mwanafunzi wake Raila. Na akiwa mwanafunzi wake Honorable Raila, Honorable Prime Minister alijulikana sana na kucheza ile mchezo ya kuingia mahali kuvuruga na kutoka. Hivyo basi utaona ya kwamba kila serikali aliyoingia kutoka kitambo amekuwa akiingia, anavunja, anatoka. Na hivyo basi hata wakati huu kuingia kwake kwa Jubilee ilikuwa ni kuja kuleta mgawanyiko kisha aondoke. Naye Murkomen pia wanajaribu pengine kucheza mchezo kama huo pia kwa kambi yake. Kuingia akae kama mmoja wao, asome zile vitu wanazozipanga,
kisha wajue ni nini watakayojipanga baadaye. Naam, advice ndo basi tusitupe kauli hii kabisa. Unaamini kwamba kuna lengo la kuvuruga chama cha Jubilee? Na pia yule mtazamaji amezungumza kuhusu maswala ya vijana. Je, yamehusishwa? Je, hawa viongozi wana ajenda ya vijana katika swala hili lote la BBI? Unfortunately katika BBI hakuna swala la vijana. Kuna mahali wamezungumza kuhusu biashara ati kwamba the tax 7 years. You know, honestly, Corazon, let's get serious. The young people don't even have those businesses in the first place. Kwa hivyo unawapatia hiyo tax ya nini? The young people in this kuna this fallacy ambayo inasukumwa sana kwamba vijana wafanye biashara, ambayo sikubaliana nayo kabisa. Sikatai kwamba vijana wanafanya biashara, but you see, for the growth of any country, the youth need to be put in positions for them to grow and take over the country. If all the young people will be doing business, who will lead this country later? How about leadership and youth and leadership? Hasn't it been spoken? It hasn't. It's not large on BBI. BBI is large on women. Yeah? Large on women, kwamba kutakuwa na deputy governors ambao kuwe na vijana. Mimi hapa sitataka, yes, a part of the blame ni katika leadership, but nitataka kublame vijana, sisi vijana, kwa sababu politics is a game of interests, purely interests. Na ukiangalia interests za I don't know which one is the proper word, ni wanawake ama wamama? Wanawake is better. Jinsia ya kike. Wame champion interests zao from the front. Yeah? Utaona nani akipewa mic azungumze, Governor Waiguru, in the 2 minutes that she had to talk, ali champion agenda yao. We have seen women call very many press conferences in this country to champion their agenda. Agenda ambayo wanawake wamesukuma sana ni uongozi, kuhusishwa katika uongozi. Hawajahusisha sana agenda yoyote ile, ambayo pia imeleta maswali na madoa mengine. Isn't there any other agenda women have asked for leadership positions. Women have asked for inclusivity. Kwamba hata saa hii utapata hata katika board appointment ikifanywa na wanawake hawako, watazua tetesi. Yeah? Hata katika employment wanawake wameenda mpaka pale. Is that the only agenda that would be beneficial to women if we are to make a wholesome change, something that's going to involve the constitution? Angalia kitu kimoja Corazon. Tayari kuna moja, hata ya kwao kuna moja. Kujitetea, unapata yale maonda ya kujitetea, lakini vijana tayari itaonekana kwamba there is entrepreneurship. Nakubali. Tanzania moja, mbunge wa Tanzania alisema kitu kimoja, kama wewe unafikiri kwamba vijana wanafaa waingie katika biashara, mbona wewe ukatafuta kazi kwa kuomba uko mbunge kama ni rais? Sababu ningependa sana mniache nimalize point hii. Kauli yake na kwamba the women, na mimi sina shida na the women doing that because they're fighting for their space and it is fine. The young people, the youth sasa, we are actually not fighting for that space. And even the people who are up there are not fighting for that space. Katika nchi hii, kila chama iko na youth league. Yeah? Kila chama, ukienda na national government, kuna kinaitwa NYC, National Youth Council. Yeah? Hatuoni all these bodies in the fight for the youth. And yet, get to your phone and Google NGOs and organizations dealing with youth matters in Kenya. There are so many. Kwa hivyo, the young people tunafaa kutoka na tuwe mbele. Kwa sababu serikali, these old people have no interest with the young people. And that's what ukiangalia student leadership sahi imeuawa. That's what unaona sahi ukienda universities, people are being chosen like prefects. So there is a weak body of even student leadership. So the leadership of the young person in Kenya sahi imeendelea kupata shida. Now the biggest blame is not on the leaders. It is on the young people. On the young people who are not fighting. Yeah. Do you have something to say about this? The question is, if I was to defend the young person to be on the leadership, huyo kijana ako tayari kuchukua hiyo uongozi. Manake swala si ni nani atakayekalia kiti. Kwa wakati huu ninafanya shahada nyingine juu ya yale zile shahada zingine nimefanya, ambayo mojawapo ya lile somo ninalolisomea ni la uongozi. Na mmoja wa wale ambao wamefanya utafiti anasema ya kwamba wakati unapotafuta nafasi ya kuongoza, jiulize mahali uliko unafanya nini. Wakati ndugu yangu anazungumzia mambo ya uongozi pale vioni, kuna
mmojawapo ya aliyechukua nafasi na karibu nafasi ya vijana zaidi, ambaye kwa muelewa hata saa hii akona kesi mahakamani ya kujaribu kuua. Alikuwa kiongozi wa wanafunzi chuo kikuu ambacho kilikuwa kikitambulika. Wakati amepewa nafasi na wananchi akachaguliwa hiyo nafasi ya uongozi, amefanya nayo nini? Na hiyo ndio nafasi inayofungia sisi wale vijana wengine. Wakati nilipokuwa chuoni, nilikuwa kiongozi lakini chuo kingine pamoja na yeye. Na wale viongozi tuliokuwa nao, kuna wale ambao walienda kwa nyadhifa mbalimbali na wakachaguliwa. Tunaye John Paul kule Meru, anafanya kazi mzuri. Tunaye Martin ambaye ni naibu wa gavana kule Kajiado, ambaye anafanya kazi mzuri. Tunaye Mavu Mzito ama Kemadi ambaye ni PA wa gavana Kiraitu kule Meru. Kuna bunge zaidi ya 30 ambao walichaguliwa, ambao tulikuwa nao katika uongozi wetu kwa ile kanzo ambayo tulikuwa wakati wetu. Lakini wale ambao wanachukua zile nafasi kama vijana, na wanapofika pale wanakuwa zile nafasi hawatasitumia vizuri, ndio wanaochangia vibaya. Kauli nyingine, wakati tunaposema wanawake wamepewa nafasi ama hawajapewa, pia wao, swala si kama ni mwanamke atakuwa kiongozi ama ni mwanaume. Swala ni je, uko nayo agenda ya kuwasaidia wananchi yale matatizo walio nayo? Kama una agenda, haina maana ya kupewa nafasi kwa sababu ya jinsia yako. Swala la uongozi ndilo jambo huo ni mjadala tofauti kabisa, kwa sababu ni vema kwamba wanawake waangaliwe kwa njia ambayo wanaangaliwa sahihi kwa sababu ya historia ya vita vya kijinsia. Lakini ningelipenda tukate hili. Nasema hili. Naam, kwa sekunde 10 basi. Kwa hiyo BBI waangalie masuala ambayo wanawake wanaweza kupewa nafasi, lakini wapewe nafasi kwa qualification. Si kwa sababu wanaume wamezungumziwa kupewa nafasi wala hamna aliyeulizia agenda ya qualification. Itanibidi nikate wakati tunasema vijana pia wanawake, vijana ni wanawake na wavulana. Shukrani sana. Kuna swala moja ambalo linajitokeza na naonekana sana Corazon natetea. Jinsia ya kike wapewe nafasi. Tayari wamepewa nafasi. Yule kijana tunaomba vile vile iwe mvulana ama jinsia wa kike, bora miaka yake midogo, apewe nafasi, apewe nafasi hata kama ni moja. Kama nitapata wakati, kwa sababu sijaingilia masuala ya vijana katika BBI kwa sababu naambiwa sasa hivi nina dakika 3. Nitakapopata wakati basi nitaweza kuwajuza na mtazamaji kwamba ripoti ya BBI imehusisha swala la vijana kwa upana zaidi ya mambo ya biashara. Lakini tukimaliza kabisa, tulikuwa katika swala la Uhuru Kenyatta pamoja na Raila kualikwa kule Marekani, Washington, katika sherehe ile, na nikakuuliza kwamba wadhani kwamba haya yanadhihirisha kuna ukweli, wakati ambapo Musalia Mudavadi alikuwa akisema kwamba kuna ajenda ya watu ambao wanatoka mataifa ya mashariki ama magharibi, wanahusika katika swala la uwiano. Unajua Corazon, wanasiasa husema chochote ili kujisanitize. Mudavadi ni yule alituambia kwamba Raila alimpigia simu na namba ya Nigeria. Is the same Mudavadi. Kwa hivyo but you know, nobody really knows the truth. Exactly. It's a lie or the truth. Exactly. Na that's why nakwambia wanasiasa mara mingi watachagua kitu ambacho kitawasanitize na watatuambia. Ukiangalia the other day BBI Kakamega, wakati Mudavadi na Wetangula waliamua kwenda, waliona the best way to sanitize themselves ni kusema kwamba Uhuru Kenyatta aliwapigia simu alafu wakaambiwa waende. We can never prove that. Kwa hivyo in judgment of political rhetoric, we can only use what we see. Na to me, Raila na Uhuru kwenda Marekani, to me is a good thing, even for the public relations of this country. Can you pick up a phone call before we come back to you? Hello TV47? Hello TV47? Hello. Hello TV47, hujambo mwenzangu? Sijambo, hamjambo. Hatujambo sana, nazungumza na nani? Nazungumza na Daniel Kipiator. Karibu sana Daniel Kipiator. Asante. Sasa hawa wanasiasa wote, naam, ajenda yao ni moja tu. Kwa zao. Naam. Hawana okay, let me say it in English. Yes, go ahead Daniel. Okay, the big problem we have with our politicians is that what they're after is the personal interest.
not the interest of the young people. Answer this question. We really need an expanded executive. We really need to spend 20 billion in the name of BBI. When we don't have even an industry that has been built so far by this government, we don't need 20 billion and build over 200 manufacturing industries. Why should we import everything from China? So these people, their main agenda is their personal interest, or they survive in politics, they want to stay in power, every year we are turning out over 500,000, over 100,000 graduates. For 5 years, we have over 500,000 jobless graduates. At this condition, our fikiri ya kwamba we need to do something about them. So hii maana ya vijana wakumbuka kwa BBI, all these are shenanigans, nonsense. We don't have to waste 20 billion going to go around to defend the constitution that we have. Yes. Thank you so much. Thank you so much, Daniel Kipyetor. He's a big contributor on our Facebook page as well and on my timeline. Back to you, advice. Yeah, nimependa mambo ambayo amesema kuhusu, anasema kwamba mambo haya ni mambo ya watu ambao wanashughulikia tumbo zao na personal. But again, in as much as I don't agree with that fact that watu wanafaa washughulikie tumbo zao katika uongozi, we also need to understand that politics is purely interests. Yeah, and people offer themselves for leadership. Yeah. And the problem we also have sometimes ni kwamba wale watu ambao tunaona ni watu wazuri sana ambao wanaweza peleka nchi hii mbele, they don't offer themselves for leadership. Kwa hivyo wananchi hawana that choice. Kama sasa ukiangalia katika nchi hii, watu wakiangalia nani anaweza kuwa rais, tunaangalia kwanza tunaangalia Uhuru Kenyatta tena, tunaangalia William Ruto, tunaangalia Raila Odinga, Musalia Mudavadi, Kalonzo Musyoka, the same old folks. Na mimi siwezi walaumu kwa sababu watu wengine hawajajitokeza na watu wakakataa. Kuna wale ambao walijitokeza na walijionea, akina Abdul Badida washawe kujitokeza na wakakataliwa, na Wakenya hawakuwazingatia. Sasa tutawalaumu wale ambao hajitokezi ama tutalaumu Wakenya ambao wanaendelea kuwapa nafasi wale viongozi ambao wamekuwepo pale na miaka na mikaka? Unajua kuna wale watu wengine ambao wanajitokeza because the list of election na kwanga almost 13 14. But kuna watu ambao wanajulikana Kenya hii ambao singependa kuwataja majina. Like, ambao kila mtu anajua kwamba huyu mtu anaweza tuongoza in a better way. But there wako private sector, wako mahala. Why wouldn't you mention if you have an opinion about that? Because it's more or less like invading into their private space. Yeah, that's why singependa kuwataja katika televisheni bila idhini yao necessarily. But kuna watu ambao wameonekana, wameongoza mashirika na tumeona there is a difference. But shida ni these people hawajawahi jitokeza. Na wale wachache ambao wanajitokeza, wanajitokeza alafu wanakaa. Alafu wanasema sasa mimi nimejitokeza, sasa nyinyi enda mpige kura. They have to understand that when you join the political game, you must just be out there and do the politics. You must play the politics. Lazima warai wananchi. Nitarejea kwako kwa kauli yako ya mwisho nikikuuliza, hudhani kwamba ni kinaya, wewe ni kijana ambaye una maarifa na masomo yanayofaa, kisha sasa hivi unapiga domo na wenzako ambao ni vijana kusema kwamba BBI haijahusisha vijana, kampeni inaendelea, wala nyinyi kama vijana hamjatoa mwamko wowote. Lakini kauli yako kuhusiana na Raila Odinga pamoja na Uhuru Kenyatta kwenda Marekani pamoja na lile swala la labda hii uwiano ni ajenda ya watu kutoka magharibi. Nitasema ya kwamba hilo ni swala nzuri. Manake ingawaje hata wakati tulikuwa na tofauti ya kisiasa kati yao wawili hapa taifa la Kenya, haingekuwa vyema kuonyesha ile utofauti kwa mataifa ya nje. Kwa hivyo naonelea hiyo inakuwa manufaa kwa taifa la Kenya, na ni vyema pia kuwa na mtazamo wa positive attitude kuhusu kila jambo kuliko kulitazama kwa jambo lingine. Maana ukiangalia hii uhusiano ambayo anaelekea wakati huu, Uingereza imesema ya kwamba kuna mabilioni ya pesa ambayo watatoa like hind money, ambayo pesa nyingine kama hiyo si ile ya kulipwa, si mkopo ya kulipwa. Na kuna ile ambayo watatoa ya kusaidia at least project kidogo na maendeleo ya hapa katika taifa la Kenya. Ambapo wakati huu ukiangalia serikali imelia, uchumi na umeendelea kudhoofika.
Iwapo kuna jambo ambalo lingefanyika la kusaidia uhusiano wa kimataifa na ambalo lingefanyika la kusaidia kujenga biashara ya kimataifa, hilo jambo lingekuwa la muhimu zaidi, na wakati unaofaa zaidi ni wakati huu. Tukikumbuka ya kwamba hata wakati Raila Odinga alipokuwa pamoja na Rais Kibaki, ndio wakati tulipoweza kupata katiba mpya. Hivyo basi, hii wakati kama wangetaka kuutumia vizuri, ndio wakati unaofaa zaidi kuwapatia Kenya hata hiyo BBI na vitu zingine ambazo zingeileta kwa umoja zaidi. Na shukrani sana. Terere, najua kwamba naja kwa kauli za mwisho kabisa. Na mimi ajenda kubwa ambayo Rais Uhuru Kenyatta na kinara upinzani Raila Odinga wanajaribu sana kuuza katika mataifa nje ni kwamba tuko watakatifu katika taifa letu sasa hivi, hatuna vita, na kama kutokea wawekezaji karibuni sana, kwa sababu tayari ni taswira ambayo inajengwa kwa wawili. Lakini pakubwa kama itazungumza kisiasa, sidhani kwamba mataifa ya ng'ambo yako tayari kuyasikiza, lakini ni ule utakatifu ambao unaonyeshwa tu kule katika mataifa. They are presenting a holy marriage before them. Advice, the question was, as young leaders who are elite and learned, and you understand very well that right now the BBI drive is on and it's not stopping. And yet we have questions of including youths into the whole agenda. What have you done about it? Ni kipi ambacho wewe kama kijana ungelifanya ambalo bado haujafanya? Kuna vitu vingi sana ambavyo vinafaa kufanywa na kuna vitu vingi sana ambavyo tushafanya. Kwa mfano, you need to be cognizant of the fact that personally, among the young people who presented the youth agenda to the BBI task force at KICC, that is number one. Again, I'm one of the people who has put the NYC to task mara mingi sana katika mikutano na Roy Sasaka and all those things, and I've tried to ensure that these guys are able to push the youth agenda. Kwa hivyo kuna vitu vingi ambavyo tumefanya, na ningependa kusema si vijana wote ambao wamekaa tu. Kuna vijana wengi ambao wamejitokeza, and you can see they have a certain push. Ingelikuwa wanataka basi kuonyesha uzito ama kuleta uzani katika swala la vijana, ni kipi ambacho wanafaa kufanya wakati huu? Numbers. Kitu ambacho vijana sasa hivi wanatakana kufanya ni numbers, kwa sababu ukiangalia kwa nini masuala ya wanawake yanasikizwa, ni kwa sababu they have been able to pull up and really show that they have the numbers. The young people tunafaa ku come out, tunafaa kwenda kule. If we are calling for, let's say, a peaceful demonstration over joblessness in Kenya, may we be able to come out in numbers and stop the town. Otherwise, we will just keep talking. Now, most of the young people, unfortunately, watu wengi vijana hawapendi kujihusisha directly. Wanataka kukaa tu kwenye keyboard, kwenye keyboard tu. Hawataki kwenda pale nje wafanya. Alafu just before because I believe in kauli yangu ya mwisho kabisa, kuna kitu ambacho mwenzangu alisema kuhusu Babu Owino ambaye ameshtakiwa sasa, na akasema kwamba yeye ni kama mfano wa viongozi wabaya. I think ningependa kudisagree sana na hiyo kauli, kwa sababu Babu Owino is one of the self-made young people in this country. Yes, he has his flaws here and there, but he's one of the self-made young people. Thank you. And he has done a lot of work. Thank you very much. That is again your opinion, and we will we'll have that debate on another day. We'll have that debate on a different day. The debate about Babu was not today, so thank you very much. Naam, swala la vijana, na wewe kama kijana unafanya nini na kipi ambacho vijana wanaweza kufanya ili waonyeshe uzito? Jambo la kwanza, hata nikiwa chuoni nilisimama kwa viti ya uongozi wa wanafunzi. Na wale ambao tulikuwa nao tulifanya mafunzo kadhaa na tukajiandaa na tukajipanga. Baadhi yao tukawasukuma kwa wakati huu wa siasa za BBI. Na wakati huu pia tunajaribu kuungana na wale vijana wengine na kujaribu kuleta agenda ya maendeleo. Sana sana ukiangalia ni nini kinachoweza kufanyika, si kwa sababu mimi ni kijana, ni kwa sababu mimi nikiwa mahali niliko niko na nguvu ya kupigania. Wakili, don't you think being a lawyer you can do more than just probably talking about it, because the youth need to know what they do not know, and you have a better understanding? Everything depends on mobilization, organization. Have you done that? Are you taking part? Are you taking part in mobilization towards the BBI agenda for the youth right now? That is part of what we are doing. But at the same time, no, this is our podium, not your podium. Yeah, but I'm not being paid. Thank you. Thank you so much. At the same time, we need to realize even when we talk of people coming out and taking up positions, we need also to be
realistic on the pressure that are out there and the fact that many young people will always be bought and they swept on the other side. But I want to state that if we were to rise, kunahitaji umoja, kunahitaji kuungana pamoja na kuwa na wazo moja kama vijana. Hivyo basi ile kauli ambayo tutakayoiweka tutaweza kusikika na tutaweza kusukuma ile agenda ambayo italeta maendeleo na italeta mabadiliko. Shukrani sana Advice Mundalo, political scientist and also mchanganuzi wa masuala ya kisiasa na kijamii. The point is go beyond talking about it, because the best we can do on a TV platform is talk about it. But you have the opportunity the media to go. is very huge. It's very we but can we get out as youth and do more than talking about it? And one of the things we need to do to enhance the youth agenda is there must be people having conversations. No. And conversations must be Mary Mambo is telling me I have to stop. A conversation is a seed, Advice. And a conversation is a seed. But then it has to germinate. Sankara changed that country upper Volta. Thank you. Poetry. Thank you so much, Advice So Mundalo, political scientist and a politician. Charles Kimathi, who is a lawyer and also an analyst, a political analyst. Thank you so much. Basi upande wetu ni kuelimisha watu zaidi, kuelewa masuala ya kisheria ambayo ninafanya kwa makanisa na vikundi vile vingine. Ili waelewe beyond the TV platform. Yes. Emmanuel Terere. Tumemaliza samaki. Imekuwa ni moto kwa kweli bila shaka. Ni masuala ambayo yanajitokeza pakubwa kwamba taifa la Kenya tunahitaji biashara ili kusaidia vijana haswa kwenda kwa Rais Uhuru Kenyatta na Raila Odinga. Wacha tutarajie. Lakini wale watu wanatusukuma kwamba vijana tutafute biashara ama ujasiriamali, entrepreneurship, tuingie kule, lakini vipi? Yule Mtanzania mbunge aliuliza, wewe unataka vijana wajitafutie kazi, wajiajiri wao wenyewe, lakini wewe umeomba ajira kutoka kwa wananchi, kwa serikali yenyewe. Naam, shukrani sana mtazamaji wa TV47. Naona kwamba bado kuna mwasho ya majadiliano haya, lakini tumekamilisha samaki katika kitengo hiki, lakini bado tupo. Ni TV47 Breakfast awamu ya Jumatatu. Kumbuka kwamba Mary Mambo yuko pale standby na ngojea umwasilishie wewe ni muziki gani wa hip hop ambao ungependa kusikiza asubuhi ya leo. Zungumza nasi, nambari ya SMS ni 22047, lakini mitandao ni kupitia Facebook bila shaka ni TV47 Kenya, Twitter ni @TV47KE na vile vile @Sefan3 @TerrorEmmanuel21. Zungumza nasi bila shaka mpenzi mtazamaji, ili upate kudadafua haswa masuala yale ambayo yanajitokeza. Magazetini tunazungumza. Najua watu wengi wapigia simu kwa sababu ni siasa. Taifa la Kenya lazima. Napenda siasa sana, usibanduke. Tunarejea na gumzo mitandaoni, ucheshi na pia muziki.